you to plot the frequency response for this particular system. Please focus. I am asking you to plot the frequency response for this particular system, h of e power j omega. So what all things will you draw? You will draw the magnitude plot. The response means frequency response implies that consists of two plots. One is the magnitude plot and the other is the phase plot, right? So the magnitude plot is a graph between omega and say modulus of h of e power j omega, isn't it? And the phase plot is a graph between omega and angle of h of e power j omega. And I would like to call this angle as theta of omega. For the further equations, I will represent the phase using theta of omega. So if I am asking you to make the phase plot, actually what we are doing is we are making the plot between omega and theta of omega. So what is the phase for this particular system? It's theta of omega. What is the magnitude? That is modulus of h of e power j omega. So h of e power j omega can be expressed as magnitude of, just a minute. Hello. Is it audible? Yes, okay, so yes, I'm expressing it like this: modulus of h over e power j omega, right, into e raised to j theta of omega, right? Where this is your phase. I'm representing it in polar form: r e raised to I theta, where r is the magnitude and theta is the I. I is replaced with j and or whatever it is. Say represents a complex number j theta e raised r e raised to j theta 4. Theta means that is your phase. So you're okay with this thing, right? So this is the representation of your transfer function of your particular filter. Now the very peculiarity of FIR filter in a point I will make the thing clear. FIR, when you have FIR and IR filter, you can use both to filter out your signal or the required, filter out the noise or unwanted signal and filter get the required signal. The FIR advantage, he is able to retain the shape of the input signal. Input signal, the shape in a retain. I will demonstrate that using MATLAB. Okay, for example, you have a biomedical signal, an ECG signal. Okay, an ECG signal that is very commonly affected by many noises. If noise affected as a shape, a medical practitioner, he will not be able to diagnose the disease properly. So as a signal processing engineer, you have to filter out the signal very clearly, and you have to retain the shape perfectly, and you have to give it to the medical practitioner. He will just examine what happened with the working of his heart, what happened with the PQRS or any waveform. What's happening is with PQRST. A waveform correct the shape angane retain cheyidal maatrame endu cheyullu oru doctor ku adine proper aayittu evaluate cheyan pattu, right? Adine pagaram what happened if you made an error in filtering the signal? Definitely the doctor will misinterpret some disease, isn't it? That's ECG variation, right? So that depends on the accuracy of the signal processing engineer working over there, isn't it? So if you are using a filter, say you can use an FIR filter. Assume that I'm going to filter out my ECG signal using FIR filter and IR filter. I have FIR available with me and I have IAR available with me. Okay, IAR. So if I use an IAR filter, say if this was the original signal shape, if you are using an FIR, it is added with some noise. Assume that it has some added noise. If you filter out, IAR will fail to retain the shape. But if you are using an FIR filter, he will be able to maintain the shape. Doctor this is a disease. Okay, shape so he will misinterpret. So in order to retain the shape,
you have to use FIR filter. FIR filter the ഏറ്റവും വലിയൊരു advantage ആണ്. You can retain the shape of the input signal. This is in time domain. ഞാൻ ഇതിനെ demonstrate ചെയ്ത് clear ആക്കാം. തൽക്കാലം മനസ്സിൽ വെക്കുക. FIR can retain the shape. Okay. So peculiarity of FIR filter. So that is the peculiarity of why he is having this peculiarity. The investigation goes like that. So the question is why he is able to retain the shape. Why? This can be asked to you for some interview also. Okay. Why FIR filter is able to retain the shape of, say, input signal? This is an important question. So there should be a clear understanding with this. And the answer is because he has linear phase response. Linear phase response. This is the reason why he is able to retain the shape. I will demonstrate this thing with the help of MATLAB. Okay. The linear phase response. That means if you make a plot between omega and theta of omega, that will be a straight line. That will be a straight line. Then only that it's because of this particular straight line he is able to retain the shape. Your point clear ayo? Accept accept. Then we will see, we will investigate and see how it is happening. Okay. Clear ayo? So my question is, when you have FIR and IR filter, who is having the ability to retain the shape of input signal? Among this, who is having FIR? Why FIR is having that capability? Linear phase response. So if you take the transfer function of your FIR filter, and if you see this thing, because the phase is theta of omega, if you make the phase plot, you can use the magnitude plot and phase plot, and particularly on the phase plot, you can see a straight line over there. The relation between omega and theta of omega is linear. That's why he is able to retain the shape, and we commonly call it as linear phase FIR filter. FIR filter now identity you call it as linear phase FIR filters. So that all FIR filters is not having this capability. Only linear phase FIR filters is having this capability to retain the shape. So we will see the importance of this linear phase. Right? Can I proceed? Now let's do a mathematical investigation on this particular fellow. I'm going to consider this theta of omega. Now this is my hero. Okay, the theta of omega which analysis. So when it is a straight line, you can say this can happen in two ways. There are two possibilities. One possibility is that this can pass through the origin, right? Say the y-intercept is 0. Then what is the line equation? Say y equal to mx, isn't it? The other possibility and y equal to mx plus c or straight line equations. So these are the two possibilities for me. Okay, so I will do an analysis based on that. So theta of omega, I'm going to generalize it in the two possibilities for a linear phase filter is theta of omega can be according to this condition. This is say y equal to mx. So m is alpha. Instead of m, I am using the term alpha, right? And x-axis is omega. So I'm writing theta of omega is equal to alpha omega. So your phase is a function of omega. That's why you're writing it as theta of omega. Phase is a function of omega. That's actually phase response. And to make the things a bit easier, alpha group delay. To do that, I'm using a minus sign. I will come to that. So let me represent theta of omega equal to minus omega, or the other option is you have two possibilities. Theta of omega equal to minus alpha omega plus beta. Beta is another constant. This is another constant. Okay, this is also a constant. Only omega is the variable. So one straight line two options y equal to mx plus c and y equal to mx, where c is 0, y intercept is 0. Two cases separate analyze. So these are two possibilities, right? So before starting analysis on these two things, let me introduce you to new terms called group delay. So group delay, let's see mathematically what it is and the physical definition. So group delay is defined like this: d by d omega of theta of omega. This is group delay. Minus on minus. So this is actual equation for group delay. And phase delay
tau p is given like this. Tau p is defined by minus theta of omega by omega. These are the two equations for group delay and phase delay. Clear ayo? Group delayed equation, this is phase, and differentiate here minus sign കൊടുക്കുക. Just omega കൊണ്ട് divide ചെയ്യുക minus sign കൊടുക്കുക. That is phase delay and this is group delay. All of you help me to find these two people, tau g and tau p, for both this case. Tau g എന്താണ്, tau p എന്താണെന്ന് identify ചെയ്യാം. So what is tau g in this case? Theta of omega is minus alpha omega. Here representation clear analla, straight line, equation of straight line. Minus minus will become plus, derivative of alpha omega with respect to omega is alpha. So this alpha is your tau g. ഞാൻ അതിനെ അവിടെ മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്താൽ അല്ലേ, ഈ മൈനസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് വന്നേനെ. So when this is a standard format where alpha is your group delay, അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തത്. Nothing, just mathematical adjustment, that's all. So this is alpha. Alpha is your group delay. The important observation is this is a constant. Your group delay is constant. Kanda? Group delay is constant. Now let's see phase delay. What is phase delay? Minus theta of omega by omega, right? So minus alpha omega by omega. Omega omega will get cancelled. I'm not writing the steps, so we'll get it as again alpha. Again the observation is it is a constant. So here you can say that tau g and tau p are constant. Group delay and phase delay are constant. Clear ayo? That is one observation. Sir, graph അനുസരിച്ച് അത് സ്ലോപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, അപ്പൊ അൽഫ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഇടാൻ പറ്റണം? ഗ്രാഫ് വരച്ചു വെച്ചിട്ട് അൽഫ സ്ലോപ്പ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ വരച്ചതല്ലേ, ആക്ച്വലി തിരിച്ചായിക്കൂടെ? ഓക്കെ. Then next tau g. Tau g is equal to again minus d by d omega of theta of omega. Same equation. That is fundamental equation. You have to by heart this. So apply this derivative of this thing. Minus of minus alpha, that will become plus alpha. Derivative of constant beta, that is 0. So alpha plus 0, you will get it as alpha. Again the observation is group delay is constant. This is a constant. Group delay is constant again here. Now let's see what is phase delay. Tell me what is tau p. Theta of omega by omega g minus edika, right? So omega omega will get cancelled, so we'll get alpha, right? Minus beta by omega. Beta by omega. Is it a constant? Allah. Constant or Allah? Omega term on the alpha and beta are constant. That's fine, but you have this is like this. Okay, alpha minus beta by omega, right? So here it's function of omega. Tau p is function of omega. That is not a constant. It's not equal to constant. That is your observation. So this is an important condition that can be used mathematically to verify linear phase. Linear phase response കിട്ടണമെങ്കിൽ group delay constant ആയിരിക്കണം. I repeat, the conclusion from this thing is that if you have constant group delay, what can you conclude? Which implies that your filter will have a linear phase response. And this is the necessary condition to retain the shape, which implies he will retain the shape of ആരുടെ ഷേപ്പാണ്? ചുമ്മാ കാണാതെ പഠിച്ച് റിട്ടേൺ ദ ഷേപ്പ് റിട്ടേൺ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോരുത്. ഇപ്പൊ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. ഇയാളൊരു ഫിൽട്ടർ ആണ്. He is filtering a signal. Okay, he is filtering a signal. He has an input signal, and this is your FIR filter, and this is your output. So he will be able to retain the shape. ഇവിടെ ഒരു ECG സിഗ്നലിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ whatever it is, he will be able to retain the shape of the signal. So ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി? You just check whether the group delay is constant. Sir, ഈ group delay phase delay എന്താണ് ശരിക്കും? പറയാം, നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരാം. തൽക്കാലം ഇപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മളൊന്ന് കണ്ടു എന്നുള്ളത്. ലെറ്റ് സീ വാട്ട് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കൺക്ലൂഷൻ. ഇത്രയാണ് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നോളജ്. കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരും. ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലം, അതാണ് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്.
പലർക്കും ഇപ്പോഴും ഇത് അറിയില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി റിലവൻറ്റ്. നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് ഇതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രമാണ്. ആൽഫ ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേ. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് ഡിലേ എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൽഫ തന്നെ വന്നതാണ്. ആൽഫ ഈസ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേ. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രൊസീഡ്. സമയം ഇന്നും ലേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇന്ന് സിമുലേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. വി വിൽ ഡു എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം. ഇന്ന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിമൈൻ ബി ടുമാറോ കേട്ടോ. ടോജി ടോപ്പിക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം നാളെ. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വാട്ട് ഈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഹൗ FIR ഈസ് ഏബിൾ ടു റീറ്റെയിൻ ദ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന ടേം, ഫേസ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സിംഗിൾ സിഗ്നലിന്റെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിലേ ആണ്. ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. See, it's a system. This is a system. You're giving the input over here and you're getting the output over here. This will not happen instantaneously. There will be definitely a delay over there. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സോഴ്സിൽ നിന്നും ലോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. In between you have some circuitry to do the required processing. Isn't it? Say required filtering, specifically filtering. ഈ ഫിൽറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന t=0 ആണെങ്കിൽ ആ വെരി ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ t=0 ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. There will be a delay. You are going to inspect that. So when a signal reaches there, phase delay is usually applicable with a single frequency. So നിങ്ങളൊരു സൈൻ വേവ് എടുക്കുക. ഇത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ കുറെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ തന്നെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ഇതൊരു സിംഗിൾ സൈൻ വേവ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഹിയർ he will get shifted, right? Say pi/2 phase shift ഉണ്ടായി. That means say this frequency is 1 hertz. ഇതിന്റെ frequency 1 hertz ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So what will be this thing? This will be 1 second. One period is 1 second. So assume that he has got a pi/2 shift. So what is the phase shift? Pi/2, isn't it? Phase shift is pi/2. I'm going to express it in terms of time. Time axis il adine represent cheyan povana. That is actually phase delays. So ഈ pi/2 എന്ന് പറയുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഈ പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ടൈം? ടി കേട്ടില്ല. 0.5 0.5 അല്ല, 0.25 ആയിരിക്കും. ഇത് 2π അല്ലേ? 2.5. ദിസ് ഈസ് 2π. സോ ദിസ് ഈസ് പൈ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് pi/2. pi/2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത്. pi/2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 0.25. 4/1, 1/4. Right? So this will be 0.25 second. So you are expressing that phase in your time axis. So this delay is referred as phase delay. And this is always applicable with a single frequency. ഒരു സിംഗിൾ സിഗ്നലുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ relate ചെയ്യുന്നത്. So this is what a phase delay of this particular system is. മനസ്സിലായോ? Now let's see what is group delay. ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫോറിയറിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാണ്. സി ഇഫ് ഐ ടേക്ക് എ സ്ക്വയർ വേവ്, ആക്ച്വലി ഡെഫിനേഷൻ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നലിൽ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ദിസ്, ഒരു സിഗ്നലിനകത്ത് പല ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ പല ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണന്റും ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ സെയിം ഡിലേ. ദേ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിലേ. ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ റീറ്റെയിൻ ദ ഷേപ്പ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. For example, that is the logic. ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. You consider a square wave like this. Okay, this is my input signal, square wave. As far as when you do the analysis in frequency domain, actually square wave എന്ന് പറയുന്നത് പല സൈൻ വേവുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ സ്ക്വയർ വേവ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റ്ലാബിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു സൈനും അതിന്റെ ഓഡ് ഹാർമോണിക്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. സേ ദിസ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി, സേ ω0, അല്ലെ f0 ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. ദെൻ അതിന്റെ ഓഡ് ഫ്രീക്വൻസി 3f0. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അടുത്തൊരു ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ വരും. ദെൻ സേ ദിസ് ഈസ് 3f0 ആൻഡ് സേ 5f0, 7f0, അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഈ വേവുകളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സൈൻ വേവ് കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോറി, സ്ക്വയർ വേവ് കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ?
I'm going to add all these waves. ഇങ്ങനെ കുറേ waves ഉണ്ടാവും. There will be a group of frequencies, F0, 3F0, 5F0, 7F0, 9F0 and so on. ഈ സൈൻ വേവിന് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് T=0 ഓരോരുത്തരുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെയല്ല, സ്ക്വയർ വേവ് ഇങ്ങനെ വരും, ഈ വാല്യൂ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് T=1 സെക്കൻഡിൽ എല്ലാവരുടെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ വരും. മനസ്സിലായോ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റ്ലാബിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഞാൻ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റ്ലാബ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. Okay, or I will share you the program later. If you are interested, you can go through that. So idan actually FIR paranjadu. A periodic signal can be expressed as component of sine and cosines. Kanda kore sinuകൾ add ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ it will look like a square. ഇതിന്റെ ഈ എണ്ണം കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഓസിലേഷൻസ് വരും. You will have some oscillations over here. എണ്ണം കൂട്ടുന്തോറും ഓസിലേഷൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. As you increase the more components, 7F0, say 9F0, 11F0, 13, 15, അങ്ങനെ എണ്ണം കൂട്ടുന്തോറും this will become sharp. And when you add infinite waves, this will become perfectly flat and it is looking like a square wave. Pretty dear. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? I will come to group delay. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. I'm going to pass a square wave. Right? ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുക്കുകയാണ്. So what all things I am feeding actually in terms of frequency? F0 ന്റെ ഒരു സൈൻ വേവ് ഉണ്ട്, or cosine wave, whatever it is. 3F0 ന്റെ ഒരു വേവ് ഉണ്ട്, 5F0 ന്റെ വേവ് ഉണ്ട്, 7F0. I am feeding all these frequencies. A group of frequencies are fed to the input when you think in the frequency domain. Clear ആയോ? Okay. ഇപ്പൊ ഇതില് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ say all the frequencies are delayed by 1 second. 1 second delay ചെയ്ത് ഇവിടെ കിട്ടി. All the group of frequencies are delayed by 1 second. So you will get it over here. Isn't it? ശരിയാണോ? ദാണ്ട് ഇയാൾ 1 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു. അപ്പൊ ഇതന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാണ്. After 1 second he will start from here. After 1 second you will get the wave. Next, this is F0. Now let me take 3F0. 3F0 1 second delay കഴിഞ്ഞ് 3F0 വന്നു. And 5F0. He is also delayed by say 1 second particular time, and you will get 5F0 over here. And likewise, all the frequency components were delayed by 1 second. So if you add up all these fellow, what you will get? If you add all these peoples, what you will get? Square wave. Square wave. Just delayed by, you will get a square wave, but just delayed by 1 second. 1 second. If it is 1 second, you will get a square wave delayed by 1 second. So what happened right now? He is able to retain the shape. Square wave ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടി. Because all the components were delayed by same unit. Assume that this particular fellow is delayed by 2 units. Assume in next case, in the second case, this particular fellow is delayed by 2 units. ഇയാൾ 1 second എത്തിയപ്പോൾ ഈ വേവ് ഇല്ല ആഡ് ചെയ്യാൻ. So will you be able to reconstruct this square shape perfectly over here? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. You will lose the shape. So if you want to preserve the shape of the input signal, do focus. എന്റെ വേർഡ്സ് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക. If you want to preserve the shape of the input signal, all these frequency components should be delayed by same amount, or all the group of frequency should be delayed by same amount, or you can say that the group delay must be constant. That's what we have seen mathematically here. If the group delay is constant, you can ensure that the system will retain the shape of the input signal. The clear ആണ്? This is an important understanding. Group delay constant ആണെങ്കിൽ you can retain the shape of the input signal. അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇനി വരാൻ പാടില്ല. ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ വേണം എപ്പോഴും. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഡിലേ ചെയ്ത് വന്നാൽ you will get it added up. I will demonstrate this. ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ പാർട്ടെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സമയം എത്ര മണി വരെയാണ്? 10 വരല്ലേ? 8 more minutes. Make it fast. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? Yes, sir. Any doubts? Anyone? Sir, phased delay just ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. ഫേസ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തു. ഫേസ് ഡിലേ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിലേ ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിലേ ആണ്.
അത്രയും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്താൽ മതി. ഫേസ് ഡിലേ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ യു റൈറ്റ് നൗ. ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് പക്ക ആകുക. അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേ ക്ലിയർ ആണോ? If all the group of frequencies are delayed by same amount, then only you are able to reconstruct the signal. So the group delay has to be constant. ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് that I am writing like this, tau g is equal to say 2 omega എന്ന് വന്നു. It's not a constant, isn't it? Assume that your tau g equal to 2 omega. Is it a constant? No. No, it's a function of omega. That means for this particular frequency, say ഇതാണ് omega എന്ന് പറയുന്നത്, omega is 2 pi f, right? So this particular frequency, if delay is 1 second, for this particular frequency, the delay will not be 1 second. That may be 2 seconds. And for this frequency, sometimes that may be, here it may be 6 seconds, here it may be 10 seconds, and so on. Frequency can delay change. Tau g equal to 2 omega. And if I write tau g equal to 2, this is a constant. This is independent of frequency. So for all the frequency components, the delay will be same, say 2 units. So this is 1 and this is 2. Yes, sir. Who will be able to retain the shape? 2. 2 ആയിരിക്കും. Mathematically ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി. Constant group delay ആയതുകൊണ്ട് he will be able to retain the shape. And conceptually this is the fact. It is independent of the frequency. Whatever the frequency component is, all the frequency components, say the infinite components, they will be delayed by same units, say 2 units. Got it? So that he will be efficiently able to retain the shape of the input signal. And that's it. And so that is the specialty of linear phase FIR filter. He can retain the shape of the input signal. Is the screen visible to you? Yes. Screen visible. Okay. I will run this program and I will show you an example. ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക. Okay. Don't worry. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിഷമമൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളിപ്പോ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ മതി. That's it. ഇപ്പൊ കണ്ടത് തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിൽ ആ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ tau g topic, that's enough. And remaining is concept and for your self satisfaction. So I will show you some graphs. Okay. So what I'm going to do is, ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we are going to filter a signal. See this blue colored line is a clean signal. ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിസിബിൾ ആണല്ലോ? Yes, sir. Okay, blue colored signal is your input signal, and red is noisy. The input signal got disturbed with some noise, so red is noisy. My task is filter out the red signal and obtain the blue signal. Okay. Now I'm going to use a IR filter for this. This is the frequency response of an IR filter. I'm just particularly focusing on the magnitude response. So you can see the blue line. Blue is your signal, isn't it? Blue is our signal. So blue line shows the frequency components of your noisy signal. Our noisy signal frequency components are. So which all frequencies are present? 0.2 is your main component, and 0.4 is another important component, and this is the noise. Clear ആയോ എന്താണെന്നുള്ളത്? എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. I will wind in 3-4 minutes. Ready ആണോ? Yes, sir. This is my signal. Noisy signal ആണ്. Noise ഇതാണ് noise add ആയത്. This is the noise frequency, unwanted component, and this is the other component of the signal. Signal രണ്ട് components ഉണ്ട്, 0.2 pi and 0.4 pi. This is actually multiplied by pi. 0.2 pi and 0.4 pi are my wanted signal components, and somewhere around 0.3 this is unwanted signal. ഇതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽട്ടർ ആണ് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, this is the magnitude response of an IAR filter. So what kind of filter is this? This is band stop filter. Is that okay? This is a band stop filter. ഇവിടെ ഒരു പാസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട്, ഇതൊരു പാസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ആണ്, അറ്റന്യൂറ്റ് ചെയ്യാണ്. മനസ്സിലാക്കാലോ? Yes, sir. Okay, so I will eliminate all these frequencies. അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? Frequency response, noise free out, right? Now I'm going to hit the space bar. Changes on observe ചെയ്തോളാം. See, ഇവിടെ കണ്ടോ, green line. This is your filtered output. എന്ത് സംഭവിച്ചു? Blue line red filter ലൂടെ കയറി green ആയി. അപ്പം what I have done right now,
I have eliminated all the noise components. ശരിയല്ലേ? ശരിയാണോ? Yes, sir. Yes, sir. So this explanation in frequency domain. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് frequency നിൽക്കുന്നത്. I am in the frequency domain. Now I want to know what happens parallelly in the time domain. അപ്പൊ ടൈം ഡൊമൈനിൽ എന്താ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയൂ. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈൻ വരണം, isn't it? അല്ലേ? ഗ്രീൻ എവിടെ എന്തിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യണം? ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂ ലൈൻ, പെർഫെക്റ്റ്ലി ബ്ലൂ ലൈനിന്റെ മേളിലല്ലേ ഗ്രീൻ വരേണ്ടത്? ദിസ് ഈസ് യുവർ ബ്ലൂ ഈസ് യുവർ നോയ്സ് ഫ്രീ ഇൻപുട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോയ്സ് ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. Then definitely your next filtered signal should overlap the blue colored original signal, isn't it? So frequency domain നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി, നോയ്സ് കമ്പോണന്റിനെ കളഞ്ഞു, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ടൈം ഡൊമൈനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം. I'm going to hit the space bar again. ഉണ്ടോ? What happened? ബ്ലൂവിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ബ്ലൂവിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ ഇതിന്? ഇല്ല. So he failed to reconstruct the signal in the time domain. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ what happened? He is not able to retain the shape. പിടികിട്ടിയോ? This is the case of an IIR filter. He failed in this task. He is not able to reconstruct the input signal. അതിന്റെ ഷേപ്പ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ, പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. But he filtered the noise frequencies. That's fine. Clear ആണോ? I will do the same thing. I will repeat the same thing with an IIR filter also. Sorry, FIR filter also. So now you can see the full operation കഴിഞ്ഞു. Here the black colored line is the phase response. Sorry, the magnitude response of your FIR filter. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നേരത്തെ എടുത്ത അതേ ഫിഗർ ആണ്. റെഡ് കളർ ഏതാണ്? IIR-ന്റെ ഫിൽറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് FIR-ന്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും രണ്ട് തമ്മിൽ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം കണ്ടോ, റെഡ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ബ്ലാക്കിന്റെ നമുക്ക് ടൈം ഡൊമൈൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം. Look at the time domain. Previously green color എന്ന് കാണിക്കുന്നത് that is filtered using an IIR filter. Blue color was your original signal. The black colored is the filtered signal using a FIR filter. അത് perfectly black color നേരെ blue color domain overlap ചെയ്തു. So what is your conclusion? എന്ത് മനസ്സിലായി? ഷേപ്പ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റി? FIR-ന് പറ്റി. Why he is able to do that? Because he has a linear phase response. ഇതുണ്ടോ, ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നത് this is the phase response. This is the magnitude response and phase response of the filter that we have used. ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ IIR ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഫേസ് റെസ്പോൺസ്. ലീനിയർ അല്ല, ഇങ്ങനെ എന്താണ്ട് കർവിഷ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇറ്റ്സ് കർവ്ഡ്, റാൻഡം ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഗ്രീൻ കളേർഡ് ലൈൻ എന്ന് നോക്കി, പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ്. പിടികിട്ടിയോ? So because of this linear phase, he was able to retain the shape of the input signal. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. So what's your conclusion? This is the things ഞാൻ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. You have FIR filter and IIR filter. FIR filterൽ തന്നെ you can create linear phase FIR filters. What is the specialty of linear phase FIR filter? He will be able to retain the shape of the input signal because he has constant group delay. That means all the group of frequencies will be delayed by same amount. So that you can add all these signals parallelly and you can create the original signal. You can add all these signals and create the original signal without disturbing his shape. So this is applicable because of constant group delay, or you can say that is because of your linear phase response. So linear phase response FIR filters, these are very important because they are able to retain the shape of your signal. That's the conclusion.